Muchas gracias. International Educational Development. Thank you, Madam Vice President. The International Educational Development and the Kurdistan Human Rights Geneva would like to draw your attention on brutality used by the Iranian government against its Kurdish citizens. We are extremely concerned about the extrajudicial killings of Kurdish citizens known as Kolber, who often reside in the poor, impoverished and discriminated... One moment, please. I'm asking for the distinguished representative of Iran is asking for the floor for their point of order. This is the platform for listening the voice of NGOs, but not disseminating the incorrect and false information regarding the governments. I request you, Madam Vice President, to stop the intervention of this NGO, because all information that the NGO, then he speak in representative of other NGOs just a few minutes ago and disseminating some information regarding the internal affairs of Iran. So I request you, Madam President, to stop this intervention of these NGOs, because it tries to disseminate false and baseless information regarding my country. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. I'd like to remind you that we are under agenda item 4 and that speakers should ask questions or make comments on situations of human rights that require the attention of the Council, including on human rights situations at country level. I'd ask the speaker to adhere to those questions and that he may continue his statement. Iran, please. Si es para lo mismo. If it's for the same thing, to repeat your request, is it? Tiene la palabra. I give the floor to Iran. Madam Vice President, last week on Friday, under this item, there were many NGOs that and some NGOs that spoke regarding the Iran, but we had no any point of order for that. But unfortunately, yes, of course, I confirm your point, Madam Vice President, that this is the item 4 for put forward any issues regarding the human rights situation in countries, but it doesn't mean that they can disseminate and publish information, false information, and something that is not correct, and I don't how can I say that information that's not based and is not correct, and regarding that issue, that internal issues that the government definitely it's internal issues of the government. They can say human rights issues, but it doesn't mean that they can disseminate false information. Thank you, Madam Vice President. Muchas gracias. Thank you very much, the representative of Iran. I would like just to state that statements made by civil society organizations are their responsibility. Subsequently, the states have the possibility to use their right of reply to comment as where appropriate, and that we cannot determine in the Council when a certain piece of information is or isn't valid, so as to impede the use of taking the floor. So I would ask the representative of Iran to allow the speaker to conclude his comments, and then afterwards he can make the necessary clarifications at the point of the agenda that's at the point of the meeting as appropriate. I thank you for your understanding, and I'd ask the representative of civil society to continue his statement. Concerned about the extrajudicial killings of Kurdish citizens known as Kolber, who often reside in the poor, impoverished and discriminated provinces of Iran and Kurdistan. The Kurdish Kolber, who to make an earning and avoid starvation, they transport goods on their back on foot, horses, or mules under difficult conditions, and often taking mountainous routes littered with landmines at high risk of serious injuries or death. As highlighted by the latest report of the United Nations Special Rapporteur for Iran, since 2014, over 1,000 Kurdish Kolber have been killed or injured by Iranian security forces. There is absolutely no excuse for killing of Kurdish innocent citizens who choose this risky job due to the Iranian government discriminative policy toward the
Kurdish people, and that the international law, the minorities have a right to protection against violence. We call on this Council to uphold its responsibilities and to urge Iranian state to stop its murderous policy and crimes against Kurdish people and provide compensation for the victims and their families. Thank you very much. Gracias. Guinée humanitaire. چوارچێوەی 45مین خولی کۆبوونەکانی شورای مافی مرۆڤ ئێمە وەک کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان لە ژنێڤ دوو تامان پێشکەش کرد ئەوڕۆ باسەکان لەسەر بەندی چواری شورای مافی مرۆڤە کە پەیوەندە بەو بابەتانە بەو سوژانە کە پێویستی ڕاکشانی سرونجی شورای مافی مرۆڤە ئێمە وەک کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان دوو تامان پێشکەش کرد وتاری یەکەم لەسەر پرسی سزای سێدارە بوو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئێران من لە قسەکاندا ئشارەم بۆ کرد کە هەرچەندە خەڵکی کوردستانی ئێران تەنیا 13% لە 80 ملیۆن حەشیمەتی ئان پێدێنن بەڵام ڕێژەی ئەدامە سیاسیەکان لە ئێرانە 55% کوردە ئشارەم بۆ کرد کە ئەو ساڵ 8 کەس ئەدام کراوە هەژدانی سیاسی چواری کوردە باسی ئەوم کرد کە لە سەر ڕای داوای نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت جاوید ڕەحمان لە کۆمەڵی ئیسلامی ئێران لە مانگی مەی هیدایەت ئابلاپوور و سێ تێکۆشەری کورد ئەدام کران و هەروەها باسی ئەوم کرد کە ئەو ساڵ 5 زیندانی سیاسی کورد ئەعدامیان پشتڕاست کراوەتەوە بەتایبەت هەیدەر قوربانی کرد لە مەترسی ئەعدامدایە و من داوام لە شورای مافی مرۆڤ کرد کە بەرپرسیار بن لەسەر بەرامبەر ئەو پەیماننامەیانە کە بۆ خۆیان و کۆمەڵی ئیسلامی مۆری کردو و گوشار بخەنە سەر جمهوری ئیسلامی کە ئەو ئەعدامانە جێبەجێ نەکرێ و لە بەشێکی دیکەی وتارەکەم نەدا کە سەفیری کۆمەڵی ئیسلامی ئێران هەوڵیدا قسەکانیمان قەت بکە لە پرسی کوشتاری هەرەمەکەی کۆڵبەرانی کورد لە کوردستانی ئێران بوو دیارە من باسی ئەوم کرد کە بەهۆی سیاسەتەکانی کۆمەڵی ئیسلامی بەهۆی تەبعیزی کۆمەڵی ئیسلامی بەهۆی سەرمایەگوزاری نەکردنی کۆمەڵی ئیسلامی لە کوردستان بەهۆی بوونی مینێکی زۆر لە کوردستان خەڵکی کوردستان پەنات بە کۆڵبەرانی کورد خەڵکی کوردستان بووی بەربژێوی بووی نەبرن لە برسان پەنا دەبەنە بەرکاری کۆڵبەری و ئشارەم بە راپۆرتێکی جاوید ڕەحمان کرد کە لە باسی ئەوە دەگا کە لە ساڵی 2004ەوە تاکو ئێستا زیاتر لە 1000 کۆڵبەری کورد کوژراون یا بریندار بوون لەیان تەقەی هێزە نظامیەکانی کۆمەڵی ئیسلامیوە و لە ماوەی داوام کرد لە شورای مافی مرۆڤ کە نابێ بێلایەن بن لە کوشتاری بێدەنگ بن لە کوشتاری کۆڵبەرانی کورد و هەروەها پێی یاسای ناونەتەوەیی کەمایەتەکان مافی پشتیوانیکردنیان هەیە مافی ئەویان هەیە کە قوربانی نەکرێن و نەکوژرێن و لە ماوەی قسەکاندا لە ماوەی ئەم وتارەمدا سەفیری کۆمەڵی ئیسلامی ئێران دووجار پرۆتستی کرد دووجار مداخلەی کرد هەوڵیدا کە پێشگیری بکە لە قسەکانی من نەهێڵێ من قسەکان تەواو بکەم لە هەرتوو مەرحەلەدا سەرۆکی شورای مافی مرۆڤ بە وەڵامدانەوەی کۆمەڵی ئیسلامی ئێران کە ئەم بەندی چوارە و هەر ڕێکخراوەیەک هەر لایەنێک هەیە هەر وڵاتێک بۆ هەیە سرنجی شورای مافی مرۆڤ ڕاکێشێت لەسەر بابەتێک و هەرچەندە نوێنەری سەفیری جمهوری ئیسلامی باسی وەیە کرد کە زانیاریەکانی ئێمە دروست نییە بەڵام من لەو پەیوەندێدا تەرکیزم خستر ئەو خاڵەی کە ئەو زانیاری ئێمە لە هینە لە یەکگرتووەکانەوە هاتووە لە ئاخرین ریپۆرتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کۆلێکشنی نەتەوە یەکگرتووەکان کە مانگی پێش بڵاوەوە دیتر من دێژەم بە قسەکاندا وتارەکەی خۆم تەواو کرد لەو پەیوەندێدا.